The core problem is twofold. First, traditional classification models often work as a binary classifier. For example, there are many classifier an image as normal or an abnormal or pneumonia and no pneumonia, but real medical cases are more complex. A patient may have pneumonia, effusion, and cardiomegaly together, so the model need to be predicted multi-level as the same time. The second problem is lack of explainabilities. Deep learning models can be accurate, but they often don't show their reasoning. In clinical practice, this is a serious limitation because the doctor need evidence and they need to see where the model is looking at the correct region of the lens, not relevant areas such as image borders, text level, or artifacts. And so these problems lead us to the research gap. When we looked at the current landscape, most models focused on binary classifiers. Another issue is that many models focused only on accuracy. They may have achieved good performance number, but they don't provide enough explanation for the clinical use. What is missing is a model that can do two things together. First, classify multiple chest diseases from one X-ray image. Second, provide the visual explanation to show which regions was influenced the prediction. To address this gap, we developed the following project objective. Now my teammate next কি জানি বলার কথা ছিল sorry. Thank you, Nafi. I'll carry out from here. So the project objectives are like, the main idea is to build the model which can explain why it produced a particular result. To do that, we divided our project objectives into two sets. Primarily, DenseNet 121 will do a multi-level classification to detect the disease like pneumonia, tuberculosis, lung cancer, heart shape abnormalities, etc. The specific objectives are fine-tune the DenseNet 121 model and compare its performance with the base model. Then integrate the explainability using GradCam and EnsembleCam, which will help the medical professional to make their decision without so much burden. Last not least, we will measure the model accuracy, F1 score recall, and explainability activities to reason the model performance. Next slide, please. So our proposed solution has like three segments. First, the primary model DenseNet 121, followed by the base model ResNet 18. Lastly, we added GradCam for explainability. In our input model, before feeding any sort of input to the model, we process the input to address the issue like there might be class imbalance, data dimension mismatch from the input to the hyperparameter, or something like we need to augment our data, or some data may not be like right for the model, so we need to discard that sort of data. So this sort of pre-processing will help us to make a more robust model. Then the pre-processed data goes to the model. Like any other dense network, gradient and vanishing exploding problem are the main issue. As the depth of the network increases, both of the problem arise. So both of the ResNet and DenseNet have their own mechanism to offset the issue. ResNet will do that by using residual connection, means the add a input of the block back to its output using a shortcut connection. And on the other hand, DenseNet 121 connect each layer to every previous layer using feature concatenation. So, and the explainability, we use like GradCam. What GradCams do, GradCams take the last feature map from the DenseNet, and it will generate the gradient in respect to the class score. Means if the feature map is important enough, then the grad score should be high. So we'll take the opposite. So we'll change the feature map and observe the score. If the score changes in the higher direction, that means that features map are important.
If not, then the feature score will be lower. So we'll select your feature maps, we'll increase the scores. And then these scores will normalize them and make a matrix. So it will tell us which regions are important. So the score of that matrix is higher, that regions are likely, that region's color will be bright and warmer, like yellow, and the regions that are score is not like that bigger, that region will be less darker. So this will indicate that this is not important. Then we generate the heat map using those color. Then we overlay the heat map in front of the X-ray image to make is in front of the X-ray image. Then this overlap image will show us which regions has like more causes to believe that these features make this prediction of the class. So next from here, Tasin will connect. Thank you, Shakil. After implementing our proposed solution framework, we expect mainly two outcomes: improved classification performance and transparency in decision making. First, on the classification side, the model is expected to identify multiple chest X-ray conditions such as pneumonia, lung cancer, tuberculosis, and other normal cases. Because we are using transfer learning with models like DenseNet 121, we expect the system to perform better than models trained from scratch, especially with limited medical imaging data. Secondly, the project is not only focused on prediction accuracy, a major goal is explainability. For that, we are using GradCam to highlight the image regions that influence the model's decision. These heat maps can help show whether the model is focusing on medically meaningful lung regions instead of uh, unnecessary background areas. We also include Ensemble Cam, which combines explanation maps from multiple models. The idea here is that the explanations from a single model may sometimes be noisy or unstable, so combining them can produce more reliable visual explanations. Overall, the expected impact is a system that gives both disease prediction and a visual justification. This can improve our diagnostic support, reduce black box nature of deep learning, and increase trust for clinical use. Next slide. The the slide shows the planned workflow for our implementation of the project. First step is data collection. Here we plan to use chest means uh, dataset which provides chest X-ray images suitable for medical image classification. After collecting the data, we will pre-process it by resizing the images to 224 by 224 pixels. A- and this is since this is the standard input size for most pre-trained CNN architectures. We are also going to apply data augmentation for generalization. Secondly, we have model training. Here, the same model will be used as our primary model because of its strong performance in medical imaging. But we also plan to train baseline model like ResNet 18 and ResNet 50 so that we can compare the main model against established CNN architecture. Thirdly, we have explainability. Once the models are trained, we will apply GradCam and EnsembleCam to generate our heat maps. These heat maps will help us understand which region of X-ray influenced the model's prediction. Finally, we have evaluation and presentation. We will evaluate the model using metrics such as accuracy, recall, F1 score, and we will assess the usefulness of the explainability output by checking whether the highlighted regions are clinically meaningful. So our timeline moves from dataset preparation to model training to explainability and finally evolution report and reporting.
To conclude, this project proposes an explainable transfer learning framework for chest X-ray disease classification. The system takes chest X-ray as input, uses a trained model such as DenseNet 121 to predict possible diseases, and then generates explanation heat maps using GradCam or Ensemble map. This is important because in medical AI, clinicians not need don't only need to uh, uh, predict but also use some understanding of how the model reaches those predictions. The expected out impact is a more accurate, transparent, and clinically useful support system with future possibilities, including CT scan analysis, larger datasets, and validation using real world clinical data. Thank you. And if there are any questions, we would like to read it. আচ্ছা হ্যালো So আর কি criticism okay, কাজিন তুমি শেষ? হ্যাঁ আমি শেষ ওকে, সো এখন ফিডব্যাক আসলে কার কেমন হলো, মানে যার যে বলছে সে তো আর বলা পারবে না। সো আমার মনে হয় একটা অবজারভেশন আমরা তিনজনে যেটা ভুল করতেছি সেটা হচ্ছে আমরা কেউই মানে স্লাইডে আমরা আমাদের কার্সারটা মুভ করতেছে না, কোন জায়গায় আছি কি বলতেছি মনে হইতেছে যে অনেকটা স্ট্যাটিক, মানে পিকচার গুলো এক্সপ্লেইন হইতেছে না, এরকম কিছু একটা। তোমাদের কি মনে হইতেছে এই জিনিসটা? হ্যাঁ ভাই কিছুটা। তুমি বলতেছো কি মানে কার্সার মুভ করতে বলতে মানে মাউসের কার্সার? হ্যাঁ, মাউস মানে আমরা কি বলতেছি, ও কোন আচ্ছা জায়গায় আচ্ছা আছি, মানে স্লাইডের কোন জায়গায় আছে ওইটা আমরা মানে পয়েন্ট করতেছি না, ঠিক আছে? অনেকটা মানে রিডিং করতেছি এরকম। পয়েন্ট এটা কিভাবে করবো ভাই? পয়েন্ট কি এখন দরকার ধরেন না নাকি? হ্যাঁ, পয়েন্ট করে বলার কি দরকার আছে নাকি? এটা তো মানে তুমি কোন জায়গায় আছো সেটা মানে অনেক সময় মানে জিনিসটা রিডিং করতেছি এরকম বোঝা যাচ্ছে কি, মানে মনে হচ্ছে কি রিডিং করতেছি। না রিডিং তো না, ওয়ান টু ওয়ান প্রেজেন্টেশন, রিডিং তো না, আমরা তো আর একটু ভেঙে বলতেছি। হ্যাঁ না ডাইরেক্টলি তো রিডিং করতেছি না আমরা। না 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 না, আমি সেটা বলতেছি না। আমি বলতেছি যে মানে জিনিসটা আমাদের মনে হয় কিনা রিডিং করতেছি, মানে যে মানে অডিয়েন্স, আমাদের কথা ভাবলে তো হবে না, অডিয়েন্স কি মনে করতেছে কিনা যে আমরা রিডিং করতেছি বা এরকম মনে হবে কিনা। যদি আমরা মানে লেটস সে যদি আমরা মাউস দিয়ে ইন্ডিকেট করি এই জায়গায় আছি এই জায়গায় আছি, মানে ওইটা কি মোর মানে মনে হয় কিনা সেটা বলতেছি আমরা, জাস্ট এইটুকু। আচ্ছা সেটা করলে তো মানে একবার এক একজনের কাছে স্লাইড প্রেজেন্টেশন পাঠাইতে হবে না, কারণ এখানে তো একজনের কাছে স্লাইড থাকবে তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই। সেটা দেখা যাবে, মানে যদি দরকার হয় সেটা করা লাগবে, আর যদি না হয় মানে তোমাদের এভাবে তো করে না এমনি, হ্যাঁ নর্মালি তো এভাবে মাউস কার্সার করে না, এমনি মানুষ বলে। দেখা যাবে মানে প্রজেক্টের আগে কে কিরকম বলতেছে। আচ্ছা বললো এখন নাফির ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যে একটু মানে রিডিং টাইপ আসতেছে অনেকটা, মানে খেয়াল করার ক্ষেত্রে। নাফির ক্ষেত্রে আমি বলবো যে একদম শুরুর দিকে জাস্ট ওই ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা একটু দাও তো, প্রেজেন্টেশন এখানে যখন যখন মানে একদম ইন্ট্রোডাকশনটা দিবা নাফি, বলবে যে মাই নেম ইজ এটা, টুডে আই উইল বি প্রেজেন্টিং এই টপিকটার নাম, তারপর বলবা এন্ড আওয়ার গ্রুপ মেম্বারস আর এটা এটা এন্ড এটা, এভাবে বলবা। বুঝছো? আই থিংক তুমি একটু মানে ডাইরেক্টলি জাস্ট নাম বলে দেন বলা জাস্ট না লাগে এরকম যে লাগে টুডে উই আর প্রেজেন্টিং দ্য টপিক, মানে আগে বলতেছেন তো, আগে টাইটেলটা বলতে পরে আমাদের নাম বলতে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সো আর হচ্ছে আমি সরি ভাই, ওই যে খেয়াল করি নাই তো পরে কে বলবে এজন্য, নইলে আমি সুন্দর করে মানে না না ট্রানজিশন প্রথমে করে জাস্ট দিতাম। নরমালি সালাম দিয়ে তোমার নামটা বলবা, দেন বলবা যে টুডে আই উইল বি প্রেজেন্টিং অন এই টপিক এন্ড মাই গ্রুপ মেম্বারস আর এই দুজনের নাম বলে দিবে, শেষ। টাইটেলের পরে আমাদের নাম বলবো আর কি, যে ওকে দেন তার আর তারপর নাফির ক্ষেত্রে ওই আর কি এটাই আর কি, একটু মানে যখন বলতেছো তখন যাতে একটু আচ্ছা তাহলে একটু স্লো বললে আই থিংক ঠিক হবে। আমি একটু ফাস্ট বলে ফেলছি কিছু কিছু জায়গায়, হ্যাঁ আমার একটু কাছে স্লো মনে করবা, হয়েছে। মানে একটু বারবার প্র্যাকটিস করো, যে ওয়ার্ড গুলো বলতেছো এগুলো তো মানে লেখাই আছে মোটামুটি। আর তোমার যদি তুমি বেশি টাফ হয় নাফি, এটা স্লাইডটাকে জাস্ট এমনি
চ্যাট জিপিটি বা কোনো এলএলএম এ দিয়ে জাস্ট এমনিও বলতে পারো যে আমি 1 থেকে 5 পর্যন্ত কিভাবে প্রেজেন্ট করতে পারি, আমাকে একটু সাজেশন দাও। সেও একটা ভাবে কিছু বলে বলে দিবে তোমার। তোমার ওইটা পরে একটা ভালো আইডিয়া হবে। তুমি দেখো সেই ক্ষেত্রে আর আমার ক্ষেত্রে কি কি অবজারভেশন তোমাদের সেটা শুনি একটু, তারপর আমি বলি। তোমার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় মোটামুটি ভালোই ছিল, বাট জাস্ট ওই তোমার তো মেইনলি 2টা স্লাইড না? ওই হ্যাঁ 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 সেকেন্ড স্লাইডটাতে মানে যাতে বেশি সময় দিছো এটা যাতে মনে হয়, এটাই খালি বলবো। ওকে, মানে আমি আর একটু মোটামুটি মানে ভালোই মনে হয়েছিল। মডেল আর্কিটেকচারটা আর একটু ব্যাখ্যা করবো আর কি, হ্যাঁ, নাকি মানে যাতে জাস্ট যাতে মনে হয় যে ওইটাতে বেশি টাইম দিছো, এটা জাস্ট মনে হয়। ওকে, মানে এমনি ওভারঅল মানে রিডিং মনে হইতেছে কিনা বা এইসব কি মনে হইতেছে কোনো কিছু কোনো কারণে, না, বা না, না। না, না। বা এক্সপ্লেনেবিলিটিতে মানে মানে কি বলে একটা আছে না, মানে আমি থাইমা পড়তেছি আবার বলতেছি, মানে এইটা ঠিক আছে, ফ্লোটা ঠিক আছে কিনা এরকম। তো ভালোই মনে হয়েছে আমার কাছে, আমার বোঝা গেছে। ওকে, ঠিক আছে। আর হ্যাঁ, আমারটাও ভালো তাহসিনের ক্ষেত্রে ভালো হয়, মানে ফ্লো ঠিক আছে, মোটামুটি ফ্লো ঠিক আছে, প্লাস টাইমিংও ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা কয় মিনিট বললাম? টাইমটা একটু খেয়াল করছো কি? আমি তো দেখলাম 10 মিনিট কি, দাঁড়াও